Hi students, today's topic is relation between Kp and Kc. Kp is nothing but equilibrium constant in terms of partial pressures. Kc is equal to equilibrium constant in terms of concentrations. The relation between Kp and Kc is Kp is equal to Kc into RT whole power delta N, where R is the gas constant, T is the temperature, delta N is the difference between number of moles of products and number of moles of reactants. That is, delta N is equal to Np minus Nr. To calculate Kc and Kp values, let us take one generalized equilibrium reaction, that is AA plus BB gives rise to Cc plus DD, where capital A, capital B represents reactants, capital C, capital D represents products, small a, small b represents number of moles, small d and small c and small d represents number of moles of. To calculate Kc, Kc is nothing but equilibrium constant in terms of concentration. It has to be represented as it is the product of concentration of the reactant products by product of concentration of the reaction reactants. It is represented as square brackets C whole power C into D whole power small d by A whole power A into B whole power small b. It is the product of concentration of the reactant products by product of concentration of reaction reactants to their coefficients. Here the coefficients are small a, small b, small c and small d. And Kp is also calculated. Kp is nothing but equilibrium constant in terms of partial pressures. So it is calculated as pressure of product C whole power C into pressure of product D whole power small d divided by pressure of reactant A whole power A into pressure of reactant B whole power B. It is also similar definition like Kc. Kc can be write like this and Kp is also write like this. But we already know an ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. So take volume to other side. So P is equal to N by V RT. We already know that N by V is nothing but concentration. We have to represent as CRT. Concentration is represented in square brackets. That means concentration of gas into RT. Finally, what I am going to say is Kp, equilibrium constant in terms of partial pressure, is represented for the equilibrium reactions which are in gaseous state. Reactions and reactants and products రెండు కూడా gaseous state లో ఉన్నప్పుడు మనకి Kp వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు Kc ఇంటూ RT డెల్టా పవర్ అనే రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం ఈ విధంగా వీటిని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే Kp ఈక్వల్ టు Kc ఇంటూ RT హోల్ పవర్ డెల్టా ఎన్ ఆ రిలేషన్ ఎలా వచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, అంటే ప్రెజర్ ప్లేస్లో మనం సిఆర్టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎలా వస్తుందంటే Kp ఈజ్ ఈక్వల్ టు PC హోల్ పవర్ C నథింగ్ బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ C హోల్ పవర్ C ఇంటూ RT హోల్ పవర్ C. అంటే మన PC హోల్ పవర్ C ప్లేస్లో, అంటే ప్రెజర్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకున్నాం అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంటూ RT అని రాసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా దీని ప్లేస్లో రాసుకుంటే PD ప్లేస్లో రాసుకుంటే D హోల్ పవర్ స్మాల్ d ఇంటూ RT కింద రాసుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇది డినామినేటర్లో కూడా ఆ విధంగా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే RT హోల్ పవర్ స్మాల్ d బై నెక్స్ట్ ఇది కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే concentration of A whole power small a into RT whole power A. And for PB partial pressure of B రాసుకుంటే concentration of B whole power B into RT whole power B అవుతుంది. దీన్ని మనం ఇంకా ఫర్దర్గా సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుంది అంటే
సో కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్స్ అన్ని ఒక చోట రాసుకుందాం. సి హోల్ పవర్ సి, డి హోల్ పవర్ డి, రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఆర్టీ హోల్ పవర్ సి, ఆర్టీ హోల్ పవర్ డి ఉంది. సో బేసెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు వాటి యొక్క పవర్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆర్టీ హోల్ పవర్ సి ప్లస్ డి బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఏ హోల్ పవర్ ఏ, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బి హోల్ పవర్ బి. ఇక్కడ కూడా బేసెస్ ఈక్వల్ కాబట్టి వాటి యొక్క పవర్స్ని ఈక్వల్ యాడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆర్టీ హోల్ పవర్ ఏ ప్లస్ బి. సో మనం ఆల్రెడీ ఈ ఓవరాల్ వాల్యూని అంతటిని కూడా కేసీ కింద ప్రింట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ మొత్తం వాల్యూ బదులు మనం కేసీ రాసుకుంటే కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ హోల్ పవర్ సి ప్లస్ డి. ఈ రెండు కూడా డినామినేటర్లో ఉంది. సో డినామినేటర్లో సేమ్ బేస్లో టర్మ్స్ ఉన్నాయి. సో దీన్ని పైకి తీసుకొస్తే మనకు నెగిటివ్ సైన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఏ ప్లస్ బి. సో కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ హోల్ పవర్ సి ప్లస్ డి మైనస్ ఏ ప్లస్ బి. అంటే సి ప్లస్ డి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, టోటల్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ సి అండ్ ప్రోడక్ట్ డి మైనస్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఏ ప్లస్ రియాక్టెంట్ ఏ అండ్ రియాక్టెంట్ బి. వీటిని మనం ఎలా రాసుకుంటాం అంటే డెల్టా ఎన్ కింద రాసుకుంటాం. వేర్ డెల్టా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. సో ఈ విధంగా మనం కేపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీ ఇంటూ ఆర్టీ హోల్ పవర్ డెల్టా ఎన్ రిలేషన్ మనం డెరైవ్ చేయడం జరుగుతుంది.